Well, hello there, folks. My name is Nick Godso. I am the Manager of Programs and Education here at MusiCounts, and I'm chatting with each of the 5 nominees for the 2021 MusiCounts Teacher of the Year Award. And today, I am so excited to be speaking with Sophie Jalbert of Quebec. So thank you so much, Sophie, for taking the time to chat with me today. And congratulations again on being nominated for the award this year. We are just so honored to be able to celebrate the amazing work that you're doing in this small way. So thank you for everything that you do, and congratulations on being nominated. I wanted to start just by asking what the process has been like for you so far, being nominated for the award. I know that you have spoken to a few different newspapers and radio stations and stuff like that. So what's that been like for you? Yeah, actually, like you say, it's a small thing that we get honor on the JUNO, but it's really a big thing. I think it's really great for the music education in all over Canada because in Quebec, especially, a lot of person just say to me, and even the journalists and other people of my environment, they say, "Well, we didn't know that there was a prize like this at the JUNOs." And when in the interview when I was saying it that exists since 15 years, they were all surprised for that, and it opens a really great conversation about music education in Quebec, I think. And I'm from Eastern Quebec, so a small town called Rivière-du-Loup, and there's even a journalist from Montreal, Radio Canada Montreal, that asked me for an interview, and she talked about the importance of music in school, and I think it's really a great way to promote music. Je trouve vraiment que c'est un honneur, mais pas si petit que ça. En fait, c'est énorme. Puis au Québec, ça a vraiment permis de parler d'éducation musicale au Québec. Il y a beaucoup de médias locaux qui étaient vraiment surpris, mais aussi des gens de mon entourage qui ne savaient pas que ce prix-là existait. Puis, ça a fait en sorte qu'on a pu ouvrir une discussion sur l'importance de la musique dans les écoles, autant primaires que secondaires. Puis, si je pense, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec une journaliste de Radio-Canada à Montréal. Donc, ça a pu passer justement quand même à plus large écoute, où on a abordé justement les difficultés qu'on vivait en temps de COVID, mais aussi toute l'importance que ça revêt au quotidien pour les élèves de faire de la musique dans leurs écoles. And what has the reaction to the news of your nomination been like at your school from your students and your colleagues? Are people really excited about this? All my students were really, really proud, my colleagues too. And it's really like taking all the imagination of the kids that on the national TV, they're speaking about their school, their music teacher, and their town. So I think that nomination was not only for what I'm doing every day in my job with my student. It was, oh my God, there's something going on in Rivière-du-Loup, and now we can say that we have so much fun and we learn so much things, and that music is going well in our school. So the students were saying to their parents how much they were really happy with this, and they listened to all the interview that I made. So it was just a great moment with them to share it also, because for the first year it's going public, the nomination, and I think it's really a great point for that, because it's some at some point it's really like an honor just to be nominated. And now we can say, well, I'm nominated, I don't know if I'm gonna win, but this nomination, it's a great thing, and I can share it with all my students. So quand on a reçu la nouvelle, quand j'ai annoncé la nouvelle aux élèves, en fait, ça a fait que les élèves ils ont été vraiment envahis d'une immense fierté. Une fierté, oui, que leur professeur de musique adoré soit en nomination au JUNO, mais aussi le fait que leur école, leur ville soit nommée à la télévision nationale à la grandeur du Canada. Ça a vraiment contribué à faire ressortir encore plus un fort sentiment d'appartenance à notre école, à notre communauté, mais aussi
à ce qu'on fait comme projet en musique. Ça donnait vraiment un nouveau souffle. Les collègues aussi étaient vraiment très heureux de cette nomination-là. Puis ça nous a donné un peu l'énergie de continuer ce qui s'en venait pour nous là, au niveau de nos concerts et tout. Les élèves ont écouté avec vraiment attention beaucoup des entrevues que j'ai faites, puis étaient vraiment fiers d'entendre parler d'eux dans les médias. Là. Donc, ça a été vraiment génial pour eux, là, je pense, d'entendre cette nomination-là aussi. Thanks, Sophie. I want to ask you now, just to maybe speak a little bit about what music education looks like at your school. Maybe tell us a little bit about the music program and what that looks like. Well, in my school, I'm teaching in elementary school from kindergarten to 6th grade. All the groups have a regular music class. Also, in the music class, regular music class, we're doing singing, percussion, and things like that. Also, at the 5th grade, we're going to learn guitar. In our school, we have also an enriched curricular of music. The student, it's called La Voix Musicale, and it's starting now in 1st grade with phonologic consciousness music lesson. There's a choir, and from the 3rd grade, they have a guitar on the lunchtime. And by the 5th year, they can do the official Voix Musicale program called Git 72, which is an enriched program where the students learn guitar to play, they play in ensembles, and they learn also entrepreneurship by this program by making their own concert. We try also to immerse them in the culture of our area, to make them know more what are the resources in culture that we have here. So we have all kind of partnership with culture and even enterprise that help us to continue what I'm doing with them every day. And since 3 years, it's the 3rd year this year, we had the drum line. It's in Quebec, we are the only drum line in Eastern Quebec at elementary school. So it's really a great proud. We are really proud of this to have this in our school, because we had a MusiCount Band-Aid subvention, and the kids, when we entered this, my goal was that ensemble of guitar ensemble are really like more classic and serious. We make concerts, we make music contests. But for some students that like music really much, they weren't taking this program because they were more stressed about doing a performance in shows. So the drumline was the answer to make more students making my music program, because we can reach all the ADHD kids that need to move more, and we can reach also the anxious kids that are too much stressed to get on a stage and do a contest on something more formal. So with the drumline, we're doing like football games and Christmas parade and all that kind of thing, that it's more informal context to play music. So I reach really different kids with these two programs. So that's what's going on in my school. And also each year, not each year, but twice a year, we make a huge concert with all the 500 kids on the stage, where we are singing a song about everything in front of all the parents and the community. Like not last year, but the last time we made it, it was full. It was completely booked about 1 week after we sell the tickets. So we have to find solution to make more person to see that
that concert. And this year we're going on virtual concert because the pandemic forced us to do this, but we're going, we have a great concept. I think that it will be a great thing for the kids too. Dans mon école, j'enseigne de la maternelle jusqu'à la 6e année. La musique, chaque groupe a de la musique en cours régulier. À partir de la 5e année, on va faire de la guitare. Puis, on a aussi un programme qui s'appelle La Voix musicale à notre école qui commence dès la première année avec des cours de conscience phonologique pour apprendre justement le français, puis l'écriture pour les initier à ça à travers la musique. Après ça, on a aussi une chorale et on a aussi des ensembles de guitare qui commencent à partir de la 3e année. En 5e année, les élèves peuvent s'inscrire à un cours au programme de Guide 72 qui leur permet de faire 2 heures de guitare par semaine en ensemble de musique classique, mais aussi qui leur permet d'organiser leur spectacle. Donc, on va aller travailler beaucoup leur côté entrepreneurial pour justement se prendre en main eux-mêmes, leur montrer les dessous du milieu culturel aussi de la région. Puis, depuis 3 ans, on a la chance d'avoir la drumline à l'école grâce à une subvention justement de MusiCounts qui nous a permis justement de fonder la première drumline à l'est du Québec au primaire. C'est une grande fierté pour nous aussi à Rivière-du-Loup, mais à l'école Joly, en particulier à l'école Roi-Joly. Et ça fait en sorte que ça me permet d'aller chercher des élèves qui sont plus anxieux, qui ont un plus grand besoin de bouger. Pour qui, eux, aller jouer sur une scène, c'était pas quelque chose qui les intéressait parce que pour le stress, pour toutes sortes de raisons. Donc, la drumline me permet vraiment de faire vivre la musique d'une façon plus informelle à travers des matchs de football, des parades de Noël. Puis, c'est un ensemble qui est accessible facilement, peu importe nos capacités musicales, qui permet beaucoup d'adaptation, surtout d'aller chercher nos élèves qui peut-être sont plus hyperactifs ou justement qui sont plus anxieux. Puis, pour terminer, on fait à chaque 2 ans à notre école, on fait un gros concert où on rassemble vraiment tous nos élèves, nos 500 élèves sur scène au Centre culturel Berger à Rivière-du-Loup. Puis, on présente ça devant 1000 personnes. Puis, même que l'année dernière, la dernière fois qu'on a fait notre concert, on a manqué de billets une semaine après la mise en vente des billets. Ce qui a fait en sorte qu'il a fallu inventer des solutions créatives pour permettre à plus de gens d'y participer, de voir les élèves à l'œuvre. Puis, cette année, avec la pandémie, on a opté pour la version virtuelle, mais qui nous offre des possibilités vraiment différentes, fait qu'on va pouvoir aller ailleurs. Puis, en plus, ça nous permet de diffuser ce spectacle-là à un plus grand nombre de personnes. Thank you, Sophie. So now I'd like to talk about, because obviously this past year, more than a year, has been very challenging for music teachers across the country. So what has it been like for you making music education happen for your students during the COVID-19 pandemic? Yeah. Last spring, when they opened back the schools, there was some teacher in my school that couldn't come back because health issues. So I was more in teaching than in music. For me, it was more important that kids finish their school year with someone that they know and they are attached to. Because in a lot of school, there was like high school teacher taking elementary classroom and things like that. So I asked my school director to be like a elementary school teacher. So it was completely different for me. And I asked them that the only condition it was my kids could have music. So there was two music teacher that take my place and gave a music lesson, the music class for me with the drum line, especially like with the drum line was really a game changer in the pandemic because it's easy to get out with this and to continue to have like really interesting things with music and with the noise that make drum line, and so it's easy to get 2 meters and to be sure that it's safe for the kids to play music. So it was really a great advantage to have that kind of ensemble in our schools. And so in spring I was a music teacher teaching French, math,
and all that kind of thing. So I try really to make more to integrate music in the curriculum, the regular curriculum, because in Quebec there's no the music teacher just teach music. It's not like all over the Canada where the teachers, elementary school teacher, teach all. It's a specialist that teach music. So I was like like all over Canada. I live this because I have to teach French and math, but we sing and we make rhythm to learn fraction and things like that. So it was really a great way to search, to make creativity with that, to make them learn differently their regular subject. So that was really great. And since the September, I was back a music teacher, and I was happy for that because I really like teaching music. But it was really a great challenge because there's rules that change every day, and even today there's new rules that I will probably puzzle myself all the rest of week to see how we can continue doing music. But I'm really in I will take a breath. Yeah. And I'm really in a great place to teach, where the teacher thinks really that music is important, and also my director, my school director. So that's really great because I find solution, and I feel like I'm listened. I'm here. Yeah. Heard. Yeah. Heard. Okay. So it's really great because I feel like that I'm heard when I take solution to my school director to make my program going on. And also I have guitars and drumline, so it's way more easy than wind band and choirs to put in place. So well, we're doing our best every day with the changing thing, but the kids are so amazing with that. They are really flexible, and they are really understanding that what's going on is really special, and this and maybe it happens that music teachers don't always follow their promise, but I really try to make it work my best. So well, I think we have a great year, but with some challenge. Yeah, of course. Yeah. Thank you. Donc, moi, au printemps dernier, j'ai vraiment, pour moi, l'important, c'était vraiment l'enseignement au lieu de la musique. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'important d'aller... je vais recommencer ma question en français. Je suis désolée. My brain's going too fast from my lips. Good problem. Donc, pour moi, avec la pandémie, au printemps, quand les écoles ont été réouvertes, j'avais des collègues qui n'ont pas pu entrer pour des problèmes de santé. Donc, je trouvais ça beaucoup plus important que les élèves. Tu sais, j'ai vraiment mis la pédagogie avant la musique au printemps, parce que pour moi, c'était important que les élèves terminent leur année avec quelqu'un qui le connaissait, parce que des enseignants du secondaire qui ont été placés dans des classes du primaire au Québec quand on a eu la pandémie. Et puis, c'était important pour moi qu'ils finissent leur année aussi avec quelqu'un qui avait un lien d'attachement pour finir un peu sur une bonne note leur année scolaire. Donc, je me suis retrouvée titulaire de classe de 4e année. J'ai enseigné le français, les maths, mais j'ai vraiment trouvé ça... j'ai vraiment vu l'envers de la médaille des deux emplois, autrement dit, entre le côté prof de musique, le côté titulaire. Mais ça me permet aussi de réfléchir vraiment davantage à comment on peut intégrer la musique dans le curriculum quotidien des élèves, c'est-à-dire en maths, en français, en sciences. Ça finit que j'ai enseigné quand même de la musique, mais en enseignant des mathématiques, du français. C'est sûr qu'une des conditions pour que je devienne une titulaire de classe, c'était que je sois remplacée comme enseignante de musique.
c'est une des choses qui était géniale avec la drumline, c'est que l'enseignant de musique qui m'a remplacée, qui venait du secondaire, était aussi à l'aise avec ce type d'ensemble-là. Donc, ça a permis que les élèves vivent la musique dehors. La drumline, ben, c'est fait pour être joué dehors, mais aussi ça permet une distanciation parce que veux pas, c'est quand même assez bruyant une drumline. Donc, ça permet vraiment d'arriver à, à respecter des consignes sanitaires et d'offrir un milieu qui est sécuritaire pour les élèves pour pratiquer la musique. Depuis septembre, je suis redevenue en fait enseignante de musique à ma grande joie. Et puis, ben, j'ai un avantage certain à mon école, c'est qu'on enseigne la guitare, on a la drumline, donc c'est beaucoup plus facile que ceux qui ont des instruments avant ou la chorale. Donc, le plus grand défi, ça a été vraiment de jongler avec les règles qui changent au quotidien, à tous les jours, même encore aujourd'hui, qui fait en sorte que j'ai eu beaucoup de casse-tête pour réussir à faire vivre de la musique à mes élèves, faire vivre mes programmes aussi, mes ensembles. Mais on trouve vraiment des solutions. Puis en fait, ce qui est vraiment le plus merveilleux, c'est que les élèves, ils sont hyper compréhensifs, ils s'adaptent bien. Puis ils font en sorte, ça fait vraiment en sorte que les élèves contribuent à l'évolution de ces programmes-là en milieu pendant la pandémie parce que ça fait, ils sont vraiment consciencieux des règles, puis ils comprennent aussi que des fois, ça peut changer le lendemain matin, que finalement, on ne peut pas faire tel projet, puis qu'il faut changer. Donc, on espère vraiment que l'année finisse toujours aussi bien, mais on ne sait jamais, mais je suis confiante que ben, on va réussir à le relever, ces défis-là. Je suis dans un milieu qui me permet aussi que mes collègues puis mes directions ils considèrent vraiment que c'est important la musique dans l'école. Donc, il y a pas, j'ai jamais senti en aucun moment que j'étais moins importante que le reste. C'est sûr que ça m'oblige à trouver davantage de solutions, mais je pense qu'on y arrive bien là, malgré tout. Thanks, Sophie. I wanted to ask you now, obviously there are so many challenges in Canada that prevent young people from accessing the benefits of music education. There's so many barriers, right? So what do you think one of the biggest issues facing the music education community in Canada is at this point? I really think that the biggest issue is the ignorance of what's going on in music classroom. For me, I'm really a fighter for music in elementary school because I think that every child can learn music, but also that every child have to get access to it because private music lesson it's expensive and it's not all the kids not all the family that can afford this. So we have to show more, I think, what's going on in our classroom. And with my kids, that's really my main goal because each beginning of the year, I say to my to each classroom, well, this year we need to spread music. How do you say that? To take music outside the classroom. Yeah, okay. So each year I ask my students, how can we take music outside the classroom to make parents, family, and community to see what's going on in our class in music, to show the people that music education have made a lot of roads, a big evolution since I was in elementary school and the parents were in elementary school because music education in elementary school is not only recorder and rote learning. There's much more that we can do, and pedagogy gets so much like there's so much different kinds of pedagogy that we can use. And I think that's since people don't know what's going on in our classroom, in the pedagogy, and what can music take, how do you say that? Music can have benefit for them. Yeah. Okay, and if people don't know what benefit can, what music can have as benefits, what I want to say is people have to know what music can do for them, for their development, for their mental health, and everything like that. And I think that
you have to fight, of course, but you have to show, to make shine music in the school. And I really think it's the best way to show the importance in music, because if something shiny, they will they will take your attention to it. And exactly what that's exactly what's going on with the JUNO Award and things like that. Because for once in Quebec, they talk about a music teacher having a nomination, and they are, oh my God, music is not only recorder. And say, no, there's a lot of new way to make music education, and it can help a lot kids in their global development. And I think that's what takes me to make a PhD. So as I'm a music teacher, I'm also a student and full-time student, and in PhD in music education in Laval University in Quebec with Jonathan Bolduc, which is a searcher and a professor that work also in Ottawa University and have a big laboratory, a research laboratory to see how music can help to learn language. And for me, I'm more interested in how music can help kids to develop cognitive functions. So that's why, and I was doing great. I'm doing great thing day after day with my kids, and I'm changing their life. But I'm changing the life of 500 kids by year, and each year there's teacher, I think, all over Canada that have to fight, and they lose their battle sometimes, and they close music in elementary school and even in high school. And I feel like, well, what can I do for that? So that's why I'm really interested in a PhD, because my research will be in my school to see how music teaching, but also enterprise education, like entrepreneurship, but really the skills. So the same skill like that are developed in music and entrepreneurship, like to take your to be disciplined, perseverance, and to be creative, to solve problems. Because when you learn an instrument, there's always problems in some music part, and some plays that in your music part that are too difficult, and you have to find solution. So it's really an entrepreneurial things, and I think that really have an impact on cognitive, on executive function. So in mental shifting and in flexibility, inhibition, and working memory, that music education can have a really great impact on this. And now, if I hope my research going well, which I'm really sure of that, well, I can help maybe some teacher in other school to say, well, it's not only in United States far away, but there's a Quebec student in PhD that are also teacher that see that music can have benefits on cognitive also. So it's important to keep music accessible in their school. So maybe it's kind of a unreachable dream to get music to every child in Canada, but I think we have to work on, like, in our way, not our way that we find it valuable, and that's the way I think I can help much more. So yeah, that's amazing, and good for you for being a full-time student and a teacher. That's yeah, and that's amazing. I have the news yesterday that I've got SHRC. A shirk. Yeah, I have the Joseph Armand Bombardier scholarship, which is a 35,000 scholarship a year. So for 3 years for my research. So it's so great news. And congratulations. You ask for scholarship like this, like I already told you before. When you ask for a scholarship, the fact that I've been nominated twice for the music teacher of the year,
have a great impact on this. And the fact that my project that I made with my students shine over the school and over the community, that helps also to spread that music education is important and to make person to be interested more in music education in elementary school, especially. That's incredible. That's amazing. Ben, pour moi, c'est sûr que l'accessibilité à la musique au primaire, surtout au primaire, mais aussi au secondaire, est vraiment importante pour moi. C'est sûr que je suis une battante, mais j'aime pas nécessairement me dire que je me bats pour la musique. Pour moi, je trouve qu'une des façons de faire, c'est de faire rayonner la musique qui se passe dans nos écoles par les projets qu'on fait. Je ne suis pas la seule, je connais beaucoup d'enseignants qui font des projets vraiment extraordinaires dans leurs écoles, dans leurs classes, mais qu'on n'entend jamais parler parce qu'ils gardent ça pour eux ou ils s'en sont pas assez fiers. Puis moi, si c'est une chose qui peut changer dans les années futures, c'est justement, c'est de cette façon-là, pour moi, que la musique... Hey, je vais recommencer, je suis tout mêlée dans mes choses. Oh, I will... ouais. Donc, pour moi, un des problèmes, je pense, en éducation musicale au Canada, c'est vraiment de rendre accessible la musique. Pour ce faire, oui, à chaque année, il y a des enseignants qui perdent leur programme de musique par méconnaissance, entre autres, du programme, parce qu'il y a encore des gens présentement qui pensent que la musique, c'est encore de seulement jouer de la flûte à bec, d'apprendre par cœur des bouts de pièces de musique, alors que la pédagogie, elle a énormément évolué depuis que moi, j'étais même au primaire. J'enseigne pas du tout de la même façon que je me suis fait enseigner la musique. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est vraiment important. Puis pour moi, la façon de faire, d'enlever cette méconnaissance-là, ça va être de faire rayonner ce qui se passe dans ma classe. Donc c'est sûr que mes projets, je demande toujours à mes élèves en début d'année comment on fait cette année pour faire sortir la musique de ma classe. Comment on fait pour montrer aux autres à quel point c'est important la musique et à quel point on peut vivre des belles choses. Parce que pour moi, la musique peut être apprise par tout le monde, mais quand elle n'est pas accessible, parce qu'on ne se le cachera pas, des cours de musique privée, ça coûte cher. Ce n'est pas toutes les familles qui ont les moyens. Puis encore plus quand tu es en région, dans un petit village, bien, d'avoir un professeur de musique qui est compétent en plus, des fois, ça peut être compliqué à trouver. Donc, c'est vraiment important que la musique garde sa place, je trouve, dans les écoles primaires. Mais ça ne sera pas en se battant, moi, je pense, ad vitam aeternam que ça va fonctionner. Il faut se battre, il en faut, mais il faut aussi qu'on commence à faire sortir la musique de nos écoles, montrer ce qui se passe. Puis les JUNO, bien, ça a été une belle façon, je trouve, d'ouvrir la discussion là-dessus parce qu'en fait, les gens étaient comme « Oh mon Dieu, il y a un prix pour les professeurs de musique de l'année. » Puis au-delà du prix que oui, c'est professeur de musique de l'année, mais c'est le prix du professeur. Donc, de reconnaître par un gala comme ça l'importance qu'un enseignant a eu dans la vie d'un artiste, mais c'est déjà gros, puis ça met déjà en place une façon de faire rayonner ce qui se passe dans les écoles au Canada. Puis en plus, ben, c'est une des choses que moi je dis souvent à mes collègues, ton projet, il est fantastique, il est merveilleux. Pourquoi n'en parles-tu pas? Montre-le, envoie des photos aux médias locaux. Les médias, là, souvent, ils aiment ça avoir ce genre de nouvelles-là, même si ce n'est pas la nouvelle du siècle. Mais quand les élèves vivent des belles choses, puis des bonnes idées, des choses innovantes, mais pourquoi ne pas en parler, d'envoyer des vidéos aux parents pour permettre de rendre ça, de rendre la musique un peu plus... Donc, pour les enseignants, c'est vraiment important de montrer ce qui se passe pour la faire rayonner, puis de faire en sorte que les parents aient une meilleure connaissance de la communauté de ce qui se passe dans nos classes. Une autre façon pour moi qui me permet de faire rayonner la musique, c'est que je me suis rendu compte qu'année après année, on vit des belles expériences. Mes élèves vivent des expériences enrichissantes qui vont changer leur vie, qui vont se souvenir toute leur vie. Mais c'est 500 élèves par année que j'ai. Des fois, c'est moins, mais autour de 500 élèves. Par contre, c'est ce qui m'a emmené à aller m'inscrire au doctorat en recherche en éducation musicale, où je vais m'intéresser justement à l'impact de la musique que ça a sur le développement cognitif des élèves, en particulier les fonctions exécutives.
et de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a beaucoup de liens entre la musique et l'entrepreneuriat à faire, que ce soit au niveau de la créativité, de la résolution de problèmes, parce qu'en fait, quand on bloque sur un passage de musique, on doit résoudre le problème. Donc, on doit trouver des solutions créatives, innovantes, qui fait en sorte qu'on ne peut pas rester dans une façon de faire. Donc, les fonctions exécutives, c'est la flexibilité, justement, c'est l'inhibition, c'est aussi la mémoire de travail. Donc, c'est des éléments pour moi qui sont au cœur de l'apprentissage de la musique et de l'entrepreneuriat, mais de l'entrepreneuriat dans le sens des qualités entrepreneuriales. Et puis, je me dis qu'en faisant cette recherche-là, en ayant des résultats qui sont, je l'espère, positifs, ben, ça peut permettre peut-être à des enseignants ailleurs au Québec, même au Canada, de dire, écoutez, la recherche, elle ne s'est pas produite à quelque part aux États-Unis ou en Europe. Ça s'est passé au Québec, dans notre pays. Puis, ça fait en sorte que cette enseignante-là, mais ça fonctionne dans le milieu qu'on a présentement. Est-ce que vous pouvez considérer le fait que la musique ait des bons bénéfices? C'est peut-être un peu utopique comme façon de penser, mais si je peux avoir un impact justement sur, puis contribuer à la bataille de certains profs qui ont annuellement à faire en sorte que leur programme de musique continue, puis faire évoluer tout ça, ben, c'est un peu pour ça que je me suis inscrite au doctorat, puis ça me permet de justement de pouvoir améliorer aussi mon enseignement au quotidien, parce que ma recherche, je vais la faire justement avec mes élèves à l'école. Good. Amazing. Thank you, Sophie, and thank you so much for taking the time to chat today. It's so inspiring to hear about what you're doing as a teacher at your school and all the amazing work that you're doing there, and also what you're doing as a scholar and a PhD student, and how you're doing research to advocate for making music accessible to more students across Canada. So it's so inspiring and incredible. So thank you for everything that you're doing. And again, it's our pleasure to be able to recognize and celebrate the work that you're doing in this way. So all the best to you on the Juno's broadcast in June. And we'll be talking again very soon. All right.